Start ஆயிடுச்சா? Okay, good evening everyone. இன்னைக்கு வெல்கம் டு KANA ASTRA லைட் டெஸ்ட் 56 Botany டெஸ்ட் 10. எல்லாரும் லிங்க் குரூப்ல அப்லோட் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சீக்கிரம் ஜாயின் பண்ணுங்க. யூடியூப் சாட் பாக்ஸ்லையும் அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க. ஜாயின் பண்ணிட்டு எல்லாரும் பேரை ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க. பேர் உங்களோட ஓன் நேமுக்கு ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க. டூ மினிட்ஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஜாயின் பண்றவங்கலாம் பேரை ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க. யுவர் ஓன் நேம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்குள்ள போலாம். எல்லாம் ரெடியா இருங்க. First question. Red algae are mostly found in A with abundance in the B. Twenty seconds. Five seconds தான் இருக்கு. Time is up. Option D is your correct answer. Okay, அடுத்த கொஸ்டின் போலாம். தியா அண்ட் ஆகிருஷ்ண கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. Question number 2. Select the incorrect match. Ectocarpus filamentus or Kelps possess carotenoids or Chlamydomonas cup-shaped chloroplast or Clara colonial green algae. Twenty seconds. டைம் முடிய போகுது. Time is up. Answer is option D. கியா மட்டும்தான் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 3.
Budding in mosses, vegetative reproduction, takes place in what stage? Twelve seconds தான் இருக்கு. Option B is your correct answer. Agarshi and Madhushri correct answer பண்ணிருக்காங்க. Okay, next question போலாம். Okay, question number 4. மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஆர்டிஃபிஷியல் கிளாசிஃபிகேஷன் கேவ் ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ் டு வெஜிடேட்டிவ் பிளஸ் செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ். செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், நேச்சுரல் கிளாசிஃபிகேஷன் கன்சிடர்ஸ் only external features. Third statement, same taxa may not have common ancestors. Which of the following is correct? ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்ல which are the statements that are correct? டைம் முடிய போதும். Option C, only 3 is correct. யாருமே கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணல. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், கொஸ்டின் நம்பர் 5 ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Cycas is a gymnosperm due to its option A, motile sperm, fruit formation, naked ovule, or pycnoxylic wood. டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் இருக்கு. டென் செகண்ட்ஸ். டைம் முடிய போதும். ஆப்ஷன் சி, நேக்கட் ஒவ்யூல் இஸ் யர் ஆன்சர். மூணு பேரும் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. அண்ட் அவுட் ஆஃப் த த்ரீ, ஆகர்ஷினி ஹேஸ் ஆன்சர்ட் த ஃபாஸ்ட். கொஸ்டின் நம்பர் 6 ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். Cell wall of green algae is made up of A, B, C, D. டீன் செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. டைம் முடிய போதும். Option A, which is D statement, is correct. ஆகர்ஷினி மட்டும்தான் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணி. Okay, let's move on to the next question. Question number 7. Which classes of algae are characterized by the presence of chlorophyll A? Chlorophyll A, Theophyte A, or Rhodophyte A? Twenty seconds. Five seconds. And D is the correct answer. All the statements.
Okay, Madhushri has answered the fastest. Question number 8 start பண்ணலாம். Gemma is option A, green unicellular asexual bud, B, green multicellular asexual bud, C, both 1 and 2, D, green filamentous asexual bud. 25 seconds இருக்கு. Five seconds. Time's up. Option B, green multicellular asexual bud. ஆகர்ஷினி மட்டும்தான் கரெக்டாக ஆன்சர். கொஸ்டின் நம்பர் 9 ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். Question number 9. The composition of the cell wall in algae varies widely among different groups. Which of the following is not a common component of algal cell walls? Cellulose, pectin, chitin, or algin? Algal cell walls. 15 seconds. Five seconds. Chitin is your correct answer. Okay, moving on to the next question. Question number 10. Conifers are adapted to tolerate extreme environmental conditions because of A, broad hardy leaves, B, superficial stomata, C, thick cuticle, D, the presence of vessels. 20 seconds. Five seconds time முடிய போகுது. Option C, thick cuticle. Okay, Nagarshini has answered the fastest. Question number 11. The giant redwood tree sequoia, one of the tallest tree species, is a pteridophyte, monocot angiosperm, or dicot angiosperm, or gymnosperm. 20 seconds. Eight seconds time முடிய போகுது. Gymnosperm is your correct answer. Nagarshini மட்டும்தான் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணி. Question number 12. Which of the following algae shows isogamous sexual reproduction with flagellated gametes? Pyrogyra, Eulothrix, Volvox, Fucus. Fifteen seconds. Eulothrix is your answer.
3 பேரும் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு போலாம். Question number 13. Select the mismatched option. $20. $4. Option C, Pinus dioecious is your mismatched option. Madhushri மட்டும் correct answer. Okay, next question போலாமா? Question number 14. In Selaginella and Equisetum, A, spores produced are of one kind. B, heterospory is seen. C, gametophyte is the dominant generation in the life cycle. D, sporophylls form distinct compact structures called strobili or cones. கவனம் இருங்க, ஆப்ஷன்ஸ்ல வந்து ஒரு ஆப்ஷனும் இஸ் டெனோட்டிங் a different alphabet. 10 seconds. Time is up. Statement number B is your answer. Option A. Correct statements out of the following 5 statements are: five seconds தான் இருக்கு. Option C, statements 1, 4 and 5 are the correct answer. Agrishni and Tia have answered correctly. Tia answered the fastest. Okay, next question. Question 16 start பண்ணலாம். In pteridophytes, antheridium is present in A, leafy gametophyte, B, prothallus, C, sporophyll or D, protonema. Time முடிய போகுது. Option B, prothallus is your answer. பேரும் correct answer பண்ணிருக்கீங்க. Lagarshni has answered the fastest. Question number 17 ரெடியா இருங்க, ஸ்டார்ட் பண்றோம். A, thalloid, B, autotrophic, B, haplodiplontic life cycle. The above features are seen in which particular organism? 30 seconds. Five seconds. Option C is your correct answer. Madhushri has answered the fastest. Next question போலாம். Question number 18. Assertion, reason, type
Assertion: mosses reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. Reason: lichens form a dense mat on the soil. Five seconds இருக்கு. Option B, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A is the answer. Okay, next question போலாம். Question number 19. The most primitive among the living vascular plants are the option A, ferns, B, brown algae, C, mosses, D, cycads. Twenty seconds. 10 seconds. 5 seconds ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணல. Option A, ferns is your answer. Again, Madhushri and Agarshni have answered correctly. Okay, next question போலாம். Question number 20. How many of the following statements are correct? A, members of chlorophyceae commonly called green algae and have unicellular, colonial and filamentous plant body. B, pigments chlorophyll A, B localized in undefined regions within the cytoplasm. C, most members possess one or more pyrenoids within the chloroplast which store both protein and starch. D, stem wall of green algae consists of inner layer of cellulose and outer layer of pectose. Of the following statements is correct. 12 seconds இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. Option C, only 3 is correct. Okay, question number 21 எல்லாம் ரெடியா இருங்க. Identify the correct statements. The main statement A, the main plant body of a bryophyte is haploid and produces gametes, making it a gametophyte. B, sporophyte of a bryophyte is independent and derives its own nourishment through photosynthesis. 22 seconds. Ten seconds. Time முடிய போகுது. Correct answer is option A. Only A is correct. Next question போலாம். இந்த கொஸ்டினை வந்து மதுஸ்ரீ and ஆகர்ஷினி both கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க. But Madhushri has answered faster. Okay, question number 22. Identify the incorrect statement regarding mosses. A, leaves are one cell thick except at the midrib and lack stomata. B, first gametophyte stage is protonema that is creeping and green. C, second stage is the leafy stage which develops from the secondary protonema as a lateral bud. D, rhizoids are elongated and unicellular. 15 seconds. Oral out. Option C, statement number D is your incorrect statement. Rhizoids are elongated and unicellular. Agarshni has answered correctly. Question 23 போலாம். Read the following statements and choose the incorrect one.
Majority of red algae are marine with great concentrations found in warmer areas. B. Thallus of mercantia is dorsiventral, closely appressed to the substrate. C. Sequoia reduced male gametophyte is called pollen grain and its endosperm represents future sporophytes. D. Wolffia is the smallest flowering plant. 15 seconds. Which of them is incorrect? Five seconds இருக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஆன்சர் பண்ணல. Option C, statement C is your incorrect statement. Agrishni again has answered correctly. Okay, next question போலாம். Question number 24. A plant shows thallus level organization. It shows rhizoids and is haploid. It needs water to complete its life cycle because the male gametes are motile. Identify the group. Is it a pteridophyte, gymnosperm, monocot, or bryophyte? 25 seconds இருக்கு. Eight seconds. Bryophytes is your correct answer. Okay, next question போலாம். Last question for today. The question again, Agarshni has answered the fastest. Madhushri has also answered correctly. The last question for today. Start பண்ண போறோம். Last question. Uses of different plants are given below. Find the incorrect option. A. Gelidium and gracilaria for growing microbes and preparation of ice cream and jellies. Sphagnum for peat and packaging material for transshipment. Pteridophytes for medicinal purposes, soil binders and ornamentals. Chlorella and spirulina, rich in vitamins, used for food supplements even by space travelers. 15 seconds. Six seconds. Option A, the correct answer. Okay, Nikki, the winner is again Agarshni. Thank you for attending today's test. நாளைக்கு பார்ப்போம். நாளைக்கு பயாலஜி பீரியட் எப்போ இருக்கும்? 11 to 1.